Feminism is a range of political and social movements and ideologies that all share a common goal: to achieve and establish social, political, and economic equality of the sexes. However, feminism tends to have a negative connotation because of some movements that were exclusive. Throughout my personal life and academic career, I have been told many times that feminism equals man hatred or female supremacy. I have also been asked, why are you a feminist? Why not simply being humanist or equalist? Well, the reason is simple. Feminism is a movement that advocates for gender equality. Feminism also relates to the oppression of women. Intersectional feminism promotes equality for all people, regardless gender, race, religion, or social economic status. I've been talking about what feminism is. Now let's talk about what feminism is not. Feminism is not female supremacy. Feminism is not man hatred. Feminism is not about taking anything away from men. Today, us, the youth, are trying to change this distorted vision feminism has been given. Today, it is time for our voices to be heard. And today, no country has reached gender equality yet. Still, we have hope. Hope for a brighter and better future where women will have the same rights as men do. This past year has been extremely positive for gender equality, thanks to the campaigns Me Too or Time's Up, and thanks to the help of social media. Women were able to give their voices regarding sexual harassment and gender inequality in the workplace. Today, we want our voices to be heard, because we believe that a voice is enough to change the world. Today, we want to show the world that gender inequality is a real issue. These are the main reasons feminism is for everybody. And today, time is now. And today, time is up. In the United States, 10 million women every year experience domestic violence. And every day, 3 women are killed by their boyfriend or husband. Over 70% of Congress and Senate are white men. Similar statistics are seen in judges' chambers and police departments across the country in the United States. In a real representative democracy, women deserve equal political protection and representation. Nederland is het laatste jaar van plek 16 naar 32 gedaald op de Global Gender Gap Index. Dit komt voornamelijk doordat er nog steeds een onwijs groot inkomensverschil is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen gemiddeld 16,1% minder dan mannen. こんにちは、高野清美と申します。日本の女性と男性の平等について3点私が思うのは、まず1点目に国会議員の女性率が男性と比べると 10% しか女性の割合がいないっていう問題点と、2点目 Indonesia masih berada di peringkat 88 dalam kesetaraan indeks gender secara global. Kami masih berjuang sebagai perempuan Indonesia untuk setara dalam hal politik, ekonomi maupun sosial, untuk ada selalu di setara dengan lelaki atau mungkin lebih dari itu. हाय नमस्ते, मैं इंडिया से हूँ और मैं बताना कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में हालांकि बहुत बदलाव आया है, बहुत सुधार आया है औरतों की हालात में, लेकिन उतना नहीं आया जितना हम देखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस दिन हम सब लोग ये प्रण लें कि आगे जाते हुए हम सब मेहनत करें और कोशिश करें कि सब औरतें और सब आदमी एक और बाकी जेंडर्स के लोग भी सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. En España, solo en 2017 hubo más de 150,000 víctimas de violencia machista y cada vez hay más menores implicados. Noong nakaraang taon, naitala ng Philippine Statistics Authority na halos 12% ng mga kababaihang may edad 15 hanggang 19 anyos ang nakaranas ng pisikal at sexual na karahasan. In Deutschland sind nur 2,5% der Vorstände der 200 größten Firmen mit Frauen besetzt. Indigenous Canadians are 2 times more likely to commit suicide compared to non-Indigenous, and this is 10 times higher for Inuit communities. Within these communities, the most vulnerable are females and LGBTQ. إن عدم المساواة بين الجنسين من أكبر خزايا ومشاكل في المنطقة، وأعتقد أن المساواة بين الجنسين
هي خطوة نحو تحقيق المساواة السياسية الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين. L'inégalité homme-femme au Maroc se manifeste également dans la participation féminine à l'activité économique du pays. Une enquête menée en 2016 sur l'emploi a révélé que 24,6% des femmes ne travaillent pas, ne sont pas à l'école et ne suivent aucune formation, contre 5,1% pour les garçons. No Brasil, por ano, são mais de 50.000 casos de violência por dia, por ano. Desses casos, mais de 15 mulheres morrem de feminicídio por dia, mais de 150 mulheres sofrem violência sexual por dia. Então há que trabalhar, há que dar voz às mulheres que não têm voz, há que conscientizar a população que não tem consciência dessa realidade. Juntas somos más fuertes. A pesar de que el 47% de las mujeres se encuentra dentro de la fuerza laboral en México, el 26% de estas no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo. Es importante hacer conciencia también sobre las labores domésticas a fin de que las mujeres tengan el mismo acceso a servicios y derechos que se merecen dentro de la sociedad. Según datos del Instituto Nacional de la Mujer, en Costa Rica los hombres ganan un 16% más que las mujeres. ኢትዮጵያ ውስጥ ለሴቶች እና ለአዳሮች ትምህርት ደህንነት ትልቅ እንቅፋት ነው። Un informe del PNUD indica que las mujeres en Colombia, a pesar de su formación educativa, tienen menos representatividad que los hombres dentro del sector laboral. เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าวันที่8มีนาคมเนี่ยเป็นวันสตรีสากลเราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าเชื่อในพลังของทุกคนถ้าเราร่วมกันเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปได้และเชื่อว่าเราทำได้ค่ะ Aujourd'hui, 8 mars 2018, Journée internationale de la femme, nous tenons à saluer toutes les femmes qui ont contribué et qui contribuent toujours à l'égalité des droits et des sexes. Une bataille qui dure depuis des années, des décennies, des siècles, pour ce qui devrait être une évidence. Une bataille pour qui nombreux se sont sacrifiés. Nous tenons également à encourager toute femme digne de ce nom de se joindre à cette cause, et les hommes aussi par la même occasion. Être féministe ne signifie pas se dire supérieur à l'homme, mais de croire en l'égalité politique, économique et sociale des sexes. Les hommes font partie de la solution. Il reste encore tant à accomplir. La femme souffre énormément de stéréotypes, de violences et d'inégalités. Et ce, partout dans le monde. La femme n'est toujours pas libre. La femme souffre pour ce qu'elle est. La femme souffre pour le simple fait d'être une femme. Il est temps que les choses changent. Aujourd'hui, plus que jamais. Il est temps d'y mettre fin. Nous sommes tous égaux.